Hey guys, hi, this is Prakriti Raghuvanshi and today I am here with French class 10 lesson 1 Retrouvons Nos. So we will today do the culture and civilization part. So this is the page of the book in which the culture and civilization part is mentioned. The first is Fête de la Musique, second is Tour de France, third is Festival de Avignon and fourth is answers which we have to do. The first one is question number 1. Nommez une grande cathédrale à Paris. Notre-Dame est une grande cathédrale de Paris. Question number 2. Où se trouve Port Blair? Décrivez-le. Port Blair est une petite ville animée au milieu de la mer qui est la capitale des îles des Andaman et Nicobar dans le Golfe de Bengal. So, Port Blair is a small city in the middle of the sea, which is the capital of Andaman and Nicobar Islands in Gulf of Bengal. Question number 3. Comment sont les aiguilles de Bovella? Les aiguilles de Bovella sont très belles. Il y a beaucoup de petites villes perchées. So the aiguilles de Bovella are very beautiful. Nommez deux animaux de la ferme. Name two animals of the farm. So first one is la vache and second one is la cheval. So la vache is a cow and the cheval is horse. La vache et le cheval sont deux animaux de la ferme. Décrivez la ville de Bastia. This is an important question. La ville de Bastia n'est pas grande. Elle se trouve en Corse. The city of Bastia is not big. It is found in Corse. Pourquoi Paris, le centre culturel, intellectuel et artistique du monde? Paris est le centre culturel, intellectuel et artistique du monde grâce à ses philosophes, ses artistes et son milieu littéraire. So why is Paris a center of cultural, intellectual and artistic fashion? Paris is the center of cultural, intellectual and artistic fashion is because of its philosophies, its artists and its good literature. Question number 7. Nommez quelques villes importantes de la France. Lyon, Nantes, Paris, Avignon et Marseille sont des villes importantes in France. The important villes of France. This is an important question again. Question number 8. Nommez des vins français. Vin de Bordeaux, vin de Provence, vin de Bourgogne et le Champagne sont des vins français. Nommez des monuments français. This is an important question. Notre-Dame, l'Invalides, Sacré-Cœur de Montmartre, Musée du Louvre, Salle des Monuments. This is an important question. Please remember it. Nommez des fromages français. Brie, Gruyère, Camembert et Roquefort sont des fromages français. Nommez le recueil de poèmes écrits par Jacques Prévert. Paroles et recueil est le recueil de poèmes écrits par Jacques Prévert. This is an important question. Parole is the poem written by Jacques Prévert. You have to remember the name of the Jacques Prévert. It is frequently asked in the exams. La Corse est-elle grande? No, elle n'est pas grande. Elle est une petite île. The Corse is big? No, the Corse is not big. It is a petite island. It is a small island. Qui était Colbert? Monsieur Colbert était le conseiller de finance de Louis XVI. So, Mr. Colbert was the finance minister of Louis XVI. Louis XIV. Question number 15. In India, où se trouve the temple magnifique? In India, where do we find beautiful temples? The temple magnifique se trouve au sud de l'Inde. So, the beautiful temples are found in south of India. Qu'est-ce que c'est le Tour de France? This is a very, very important question. Again, a frequently asked question in exam. Le Tour de France est le plus célébré de course cycliste en France. Elle est organisée chaque année par étapes sur un long circuit des routes françaises.
So it is written that the Tour de France is a very celebrated cyclist course. So it is written, the Tour de France is the most famous cycling race in France. It is organized each year in stages on a long circuit in French roads. Next, these are the important questions. Qu'est-ce que le festival de Cannes? These are the questions related to the pictures given on the book. So, Festival de Cannes was given and it is the question related to it. Qu'est-ce que c'est que le Festival de Cannes? Le Festival de Cannes est le festival annuel de cinéma qui se déroule au mois de mai. So, the Festival of Cannes is the film festival. It is celebrated every year in May. Question number 2. Comment célèbre-t-on la fête de la musique? It is when do we celebrate fête de la musique? La fête de la musique est une grande fête. Elle est célébrée 21 June, which is 21 June, plus longue journée de l'été, on fait un petit concours et on chante de jouer de la musique. So, la fête de la musique est une grande fête. Elle est célébrée le 21 June, which is 21. Le long journée de l'été, on fait un petit concert et on chante de jouer de la musique. So, the music festival is celebrated every year on 21st June. It is the longest day in summer. We have a little concert and we play music. Question number 3. Que savez-vous du festival d'Avignon? C'est un festival de théâtre et de danse créé par Jean Villard in 1947. It is a theatre and dance festival created by Jean Villard in 1947. So this was from my side. Thank you. If you liked the video, please like to the video and subscribe my channel. I will provide all these questions in the Telegram, which is the Telegram link is provided in the description box. So you please join. Thank you.